मी प्राध्यापक तरंगे सर, महाराष्ट्र कॉलेज ऑफ फार्मसी। आज आपण जो हेटेरोसायक्लिक कंपाऊंड बघणार आहोत त्याचं नाव आहे पिरिडीन। सिक्स मेंबर्ड heterocyclic compound containing nitrogen as a heteroatom, six-membered heterocyclic compound containing nitrogen as a heteroatom is known as pyridine. आणि हे स्ट्रक्चर आणि त्याची नंबरिंग सिस्टीम कुणाला म्हणायचं पिरिडीन सांगा? द सिक्स मेंबर्ड heterocyclic compound containing nitrogen as a heteroatom is known as pyridine. डेफिनेशनची काही गरज नाही, पण उगाच लिहून घ्या. लिहा. The six-membered heterocyclic compound containing nitrogen as a heteroatom is known as पिरिडीन. काढून घ्या बोर्डावरलं स्ट्रक्चर आणि खाली टाका हेडिंग प्रिपरेशन. प्रिपरेशन when acetylene gas is passed over acetylene gas and hydrogen cyanide is passed over red hot tube. Pyridine is formed. काय म्हणणार स्टेटमेंट? when acetylene gas and hydrogen cyanide is passed over red hot tube, pyridine is formed. Pyridine is heated with concentrated sulfuric acid. Pyridine is formed. लिहून घ्या. पहिल्याचं स्टेटमेंट लिहून घ्या. when acetylene gas and hydrogen cyanide is passed over red hot tube,
pyridine is formed. लिहा पहिली रिएक्शन. दुसऱ्या रिएक्शनचं स्टेटमेंट लिहा. व्हेन पिपेरिडीन इज हीटेड विथ concentrated sulfuric acid, pyridine is formed. Pyridine is formed. थर्ड प्रिपरेशन है बीटा पिकोलिन on oxidation with potassium dichromate. Beta picoline on oxidation with potassium dichromate. Pyridine 3-carboxylic acid, which on further heated with calcium oxide pyridine is formed. काय म्हणणार? when beta picoline on oxidation with potassium dichromate, pyridine 3-carboxylic acid is formed, which on further heated with calcium oxide, pyridine is formed. tetrahydro furfural alcohol, tetrahydro furfural alcohol, tetrahydrofurfural alcohol is heated with ammonia, in presence of alumina. Pyridine is formed. काय म्हणणार सांगा? when a tetrahydrofurfural alcohol is heated with ammonia in presence of alumina, pyridine is formed.
लिहून घ्या. स्टेटमेंट सहित लिहून घ्या. तिसऱ्याचं स्टेटमेंट आहे, when a beta picoline an oxidation with potassium dichromate, pyridine 3-carboxylic acid is formed. Which on further heated with calcium oxide pyridine is formed. चौथ्याचं स्टेटमेंट लिहा. when tetrahydro furfural alcohol is heated with ammonia in presence of alumina, pyridine is formed. केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ pyridine बघणार आहोत आपण. काय बघा, when a pyridine is heated with bromine at about 300 degrees Celsius, Three-bromo pyridine is formed. When a pyridine is reacted with heated with bromine at about 300 degrees Celsius, 3-bromo pyridine is formed. Pyridine is heated with concentrated nitric acid in presence of concentrated sulfuric acid at about 300 degrees Celsius. Three nitropyridine is formed. Pyridine is heated with concentrated sulfuric acid at about 250 degrees Celsius. Pyridine 3 sulfonic acid is formed.
काय म्हणतात सांगा? Pyridine is heated with bromine at about 300 degrees Celsius. 3-bromopyridine is formed. Pyridine is heated with concentrated nitric acid in presence of sulfuric acid at about 300 degrees Celsius. 3-nitropyridine is formed. Pyridine is heated with concentrated sulfuric acid at about 250 degrees Celsius. Pyridine 3-sulfonic acid is formed. घ्या लिहून. स्टेटमेंट सहित लिहा. तिन्ही रिॲक्शनचं स्टेटमेंट सहित लिहा. लिहिलात. नेक्स्ट बघा प्रॉपर्टीज. सोडामाइड, फिनिल लिथियम आणि रिडक्शन. बघा, व्हेन अ pyridine is heated with sodamide at about 100 degrees Celsius. Two amino pyridine is formed. When a pyridine is heated with phenyl lithium at about 100 degrees Celsius, two phenyl pyridine is formed. When a pyridine on a reduction with nickel, piperidine is formed. काय म्हणणार सांगा? 6 केमिकल प्रॉपर्टीज आहेत. pyridine is heated with soda amide at about 100 degrees Celsius.
2-aminopyridine is formed. Pyridine is heated with phenyllithium at about 100 degrees Celsius. 2-phenylpyridine is formed. When pyridine on a reduction with nickel, piperidine is formed. लिहून घ्या. तिन्ही रिएक्शन विथ स्टेटमेंट लिहा. आजच्या पिरियडमध्ये आपण पिरिडीन हा हेटेरोसायक्लिक कंपाऊंड बघितलेला आहे. स्ट्रक्चर, नंबरिंग सिस्टीम, प्रिपरेशन मेथड्स अँड केमिकल प्रॉपर्टीज. मेडिसिनल युजेस मात्र तुम्हाला करायचे आहेत. कमीत कमी एका हेटेरोसायक्लिक कंपाऊंडचे मिनिमम 4 मेडिसिनल युजेस तुम्ही फाइंड आउट करा आणि ते तुमच्यासाठी असाइनमेंट असेल, होमवर्क असेल. ओके.